Hello, Namaskara. Here we will be discussing some of the common terms used in the mechanics. Okay. ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ in last session we discussed about the some of the concept regarding the mechanics, that is different branches in the mechanics. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. If you are not seen, please go to the link given below. Okay, let us start the session. First one is a rigid body. Okay, which is a what is rigid body? Let us know what is rigid body. A rigid body is an object whose size and shape will not change under the action of the forces. The rigid body may rotates, moves under the action of the forces. Okay, what does it mean? Rigid body. A rigid body is nothing but which will not change its shape and size. Okay, even after the application of the forces. Okay, a body which do not changes its shape and size after the application of the forces, it is called as a rigid body. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ರೊಟೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. Consider a rigid body shown here. Okay, and I applied the force F in all over the direction. Okay, if it is not changed its shape and size, then you can call it as a rigid body. Or if we apply the force F over the rigid body, what will it do? It displaces the body, or it makes a rotation, body to rotate or body to move. Okay, under the action of the forces. Okay, it is called as a rigid body. Here also the shape and size of the body will not change. Okay, even after the application of the force. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಆ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಮೂವ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೇನಾಯಿತು, ರೊಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ಇವಾಗ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಾಯಿತು. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ? ಎ ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ whose size and shape will changes under the action of the forces. Okay, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, you are going to apply some force on the rigid body. What will happen? It changes its size and shape. Then it is called as a non-rigid body. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ. Next, rest. What is rest? An object is said to be in rest when the object do not changes its position with respect to the time as well as surrounding. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ. ವೇಟ್, ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಆಸ್ ಐ ಟ್ಯಾಪ್, clock starts rotating, means the time is running. But here the ball which is placed on the block is stationary. Okay, means it do not changes its position with respect to the time. Since it is clock is running, the block as well as ball is stationary with respect to the surroundings. Then we can call objects in a rest condition. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರೀಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಬ್ಲಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ block
the position will not change with respect to the each other. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಆರ್ rest. Ball and ball are the rest with respect to the each other, okay, but not with the surroundings. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಅದರ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಅಂದರೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಷನ್? Opposite to the rest, it is called as a motion. A object is said to be in motion when the object changes its position continuously with respect to the time as well as surrounding. ಯಾವಾಗ ಬಾಡಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಬಾಲ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಜೊತೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬಾಲ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. Another example, another illustration I will show. Here also one ball is placed over the block, and what will happen here? Both ball as well as blocks moves with respect to the each other. Okay, it is also one of the situation of the motion. Okay, here also ball moves with the block also and surrounding also, and block moves with the ball as well as surrounding also. Here what we can call the motion between the ball as well as block, it is called as a relative motion. Okay, it is called as a relative motion. Next, different types of the motion. First one is a translatory motion. Okay, when a body moves such a way that all the particles in the body have same direction of the motion at all instant of time, and it covers same distance at the same interval, it is called as a translatory motion. Okay, translatory motion ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಈಕ್ವಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟನ್ಸನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. For example, a stone is dropped on from the certain height. ಒಂದು ಹೈಟ್ ಟವರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನನ್ನು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೋನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, you consider there will be no air resistance. Okay, what will happen in such a situation, the ball or stone which travels equal distance at equal interval of the time. Okay, then it is called as a translatory motion. Okay, then rotary motion, when the particle of the body moves on an axis and the particle remains in the fixed position with respect to the surrounding and the other particles. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಲನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವೀಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಬೈಸಿಕಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಟೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ rotary motion. One of the better example for the rotary motion is a ceiling fan. Okay, here what will happens, the ceiling fan which is fixed to your roof. Okay, roof ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ceiling fan axis ಇರುತ್ತೆ, axis is fixed to your roof and ceiling fan will rotates. Okay, it is a best example. Ceiling fan position ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಈ ceiling fan position changes with respect to your room? No, right? It is in the fixed position. Okay, then you can call it as a rotary motion.
Then rectilinear motion. Okay, what is this rectilinear motion? When a body follows a straight line, okay, consider a car is moving on the road in a straight line, then it is called as a rectilinear motion. Next, curvilinear motion. When the part describes the curved path, it is called as a curvilinear motion. For example, when a stone throws at an angle, what will happen? It will follow a curved path, like, right? It is called as a curvilinear motion. Okay. During the cricket match, what will follows when when batsman hits the six, it will ball will follows the one curved path. Then it is called as a curvilinear motion. ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ circular motion. When a particle describes a circular path and every particle also describes the circular path, then it is called as a circular motion. Circular motion, better example is the earth rotation around the sun. Okay, what will happen? The earth, every part on the earth will follows a circular path. Okay, circular path. Okay, then it is called as a circular motion. Or another example is, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಿರ್ಸ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, then here the particle also follows a what, one circular path. Okay, don't confuse in between the circular motion as well as the rotational motion. In a rotation motion, their particle movement is not there, but here circular motion, whole particle is moving. Let us continue in next session. Thank you. Please visit the next section.